So we'll do three things in this app or two things in the app. So as I said, there will be the login page. Let's first design the login page and then we'll proceed further. Okay, na? So login page low, we will be having the form or else just take a div. Okay. So we are going to take two inputs, right? So username or user ID. Okay. And then the second input will be password. Third will be the button, right? Login button. సో ఎస్టర్డే మనం ఎక్కడైతే ఆపామో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఎస్టర్డే మనం ఎస్టర్డే అథెంటికేషన్ పేజ్ లో ఈ 3 ఫైల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇన్ index.html ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ద లాగిన్ పేజ్. ఓకే. సో దీంట్లో ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు కంటైనర్ హైఫన్ లాగిన్. ఓకే. కంటైనర్ హైఫన్ లాగిన్ అనేది కంటైనర్ నేమ్ ఇచ్చాను. అండ్ హియర్ we are going to design the input type text, username will be the text, placeholder, please enter user name. Here I will keep the label slash username. Okay, and let's close this tag. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ ఒక సింపుల్ కంటైనర్ తీసుకున్నాను and I am going to create a label and input here. Similarly for this one as well, here I will ask password, PASSWORD. Okay, and finally we need to create a button. So login. Okay, let's just open this with the live server. So ఇది మన లాగిన్ పేజ్ present అయితే. So we need to design it little bit better, right? So on the top what I will do is I'll take the main div, or what we can do is a class main container main బాడీకి కంటైనర్ మెయిన్ అనేది నేమ్ ఇచ్చాను అనమాట. లెట్స్ టేక్ దిస్. ఓకే. Okay, so here I will just make a color, background image, linear gradient, radial gradient. Okay, simple ga let's design this. So it is container main name, container main. Okay, container main. So we need to import that here, right? Link relation equals to style sheet href equals to dot slash index.css, right? So ఇక్కడ just మనం css ని import చేసుకుందాం and then we just gave some sort of color here. Okay, so if you don't like this radial gradient, you can give linear gradient. So you can give something like this.
Okay, this is looking little bit better. So ఇది మన authentication page. So here I will make that display. I need it in the flex. Align items to be centered, justify content to be centered, so that everything will be on the center. Okay, I'll make that flex direction to be column. Okay, flex direction to be column. So now we'll design this particular container main అయిపోయింది. Let's design this container login. So a container login low, I'm just going to create the container login here. Make display flex direction row. Okay, not row, it should be column, right? Background color to be white. Box shadow. Box shadow. I'll just give height as 200 pixel. Let's just give padding 10 pixel. Border radius to be 10 pixel. Height I will give as 300 pixel. Width 250 pixel. Gap will be 10 pixel. Okay, so gap will be 10 pixel. So here we will do much better. So box shadow, MDN reference. So I'll make this box shadow to be like this. Not tell, it should be in black. So it will be just 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel, and 10 pixel. Now it is looking little bit better, but so again going back to this particular documentation, MDN doc. So we need box shadow towards all the sides. Fine. We'll just go back here. I'll just make this 5 pixel and check our UI. Minus 5 pixel. 5 pixel is fine. ఇది కొంచెం ఇంకొంచెం డార్క్ గా చేస్తే it will be better. Okay, now it is looking bit better, right? The background. Okay, fine. So now we'll design this username, password, and the text box as well. Okay, so దీన్ని కూడా మనం డిజైన్ చేద్దాం. So first let's design this button. I'll take the class name btn-login. Okay, so we'll just design this button. Background image I will give linear gradient. I'll give blue, black. Color to be white.
Border radius, will give 10 pixel, 0 pixel, 10 pixel, and 0 pixel. Okay. I'll give height. Height will be 40 pixel. Width will be 60 pixel. Will it look good now? We'll give little bit more width, 100 pixel, 30 pixel. Now better. Okay. Next, align, center, and this one. I'll take a div here, and this one inside this plus button container. So here I will make the button container to be display flex, text direction not needed, align items center, justify content to be center, so that it will be on the center. From 10 pixel. Okay, this is our button. Now let's design the hover as well. Let's design the hover to this button. So hover ఎలా డిజైన్ చేస్తాము? So the button and per se this hover, or inside the button itself we can design that. So and hover, like this we can design, right? So I'll just only the this thing. Okay, so what is this? This one. Hover, why it is showing error for the hover? Let's just see the DOM 32 that we have done, 31. Okay, so there is no. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే we'll just change this color to black and this will be blue. Okay, so first we'll take 0 pixel, 10 pixel, 0 pixel, 10 pixel. Okay, so just shape change అవుతుంది. You can see this, and we need the hover pointer, right? Cursor to be pointer. Okay, now when I take this cursor to this one, it will be the pointer. Okay, so now let's just design this input text as well, so that it will be more proper. So here we will take one more h, or just repeat it, class text hyphen login. So we will design this header to be login, color to be blue, font size I just give 16 pixel, font weight bold, font style to be italic. Okay, this is the login button, login text. Okay, and I will make this text to be center, text align, we will be making this to center. Okay, text align to be center. So here we will make this label color to be gray, font size 12 pixel, font style italic. Okay, username, password. Right now it is looking much better.
Okay, so here I will give the class name for this one. Class name equals to user text hyphen user name. This will be the password. I'll just give the text to be password. Okay, so let's design little bit UI for this one. Directly మనం input కి డిజైన్ చేసేవచ్చు కదా. Input will design border none. Now we can see there is no border for this one. So what we will do is top 0 pixel, 0 pixel, 10 pixel, 0 pixel. Now what will happen? Border radius. No. Um, border, you can just use only the border bottom. So border hyphen bottom 1 pixel solid gray. Okay, thanks for waiting. Let me share the screen again. Okay. I hope now everyone able to see the screen back, right? Some call. Okay. I think we are having very less time. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే more than concentrating on the UI, let me tell you the process so that later you can design your applications. Okay. So I'll just tell you the process. Later you can design the thing background color. Instead of white, I'll just take light blue color. It is better. Okay. So I'll just give input margin bottom 20 pixel. Okay. And we'll increase the width, not width, height also to 50 pixel. Okay. So ఇప్పుడు ఇది మన input అన్నమాట. Okay. So if needed, we can just change this to proper. Please enter pcaps. Okay. So this is our input, right? So handling this in the JavaScript. The second step is what we need to do.
చూడండి ఇప్పుడు input, it is much better than the earlier one, right? It is much better than the earlier one. So ఇలా మీరు different type of designs అనేది చేయండి. But I'm not going to concentrate much on the design right now. Okay, now, so we'll concentrate more on the functionality. Okay, here first we need to access the inputs, okay, in the JavaScript, right? So what I will do is I'll just create the IDs for this one. So manam ID create చేసుకోవాలి కదా. So I'll just make this ID to be username. Okay, and the second input యొక్క username వచ్చేసి sorry, ID వచ్చేసి I'll just make password. Type also the password, right? So type also password. And button ki on click functionality, on click handle, I'll just make the handle login. Okay, function అనేది create చేద్దాం. So before that, what we need to do, we need to import that, right? So importing JavaScript. So what we will do, we'll just have the script here. Source equals to ./index.js. Okay, now. So here we are importing the JavaScript. So now what we need to do, we need to create that function here. So I'll just create this. This is not an asynchronous function. It is because we are not making any API calls inside the login, right? ఏదైనా API calls కనుక మనం చేస్తుంటే this should be asynchronous, then we need to wait for the response. Okay, na? So accessing the variables first. Okay, so first మనం ఏం చేయాలి, variables or HTML elements ని యాక్సెస్ చేయాలి, and then validate the input. Okay, return error if invalid input. Okay, redirect to home page if data is valid. Okay, ఈ 4 steps అనేది మనం JavaScript లో చేయాలి. So first ఏం చేయాలి, we need to access the inputs, right? So we need to access the username. So I will just create a variable called const username equals to, so ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, document dot get element by ID, and we need to pass the ID name, right? So here the ID name is not password. I'll just change it again. So same we will be creating for the password. So here it will be username. Okay, here it will be username. So input validation మనం ఇప్పుడు చేయాలి. So మనం ఏం చేయాలి, if username dot value, right, equals to test hyphen user and password dot value, okay, equals to test hyphen password. Okay, ఇది మనం స్టాటిక్ గా పెడుతున్నాం ప్రెసెంట్, బట్ లేటర్ మనం ఏం చేయాలి, ఏపీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే we need to send this username and password to backend, and we need to validate it in the backend. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకు బ్యాకెండ్ లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గా పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, దెన్ వీ నీడ్ టు రీడైరెక్ట్ టు home page. Okay, so here what I will do is I'll create a separate folder called, inside the pages I'll create a separate folder called home. Okay, I'll create a separate folder called home, I think already created. Okay, so inside that we'll create index.html. Okay, so here we will have this, for now we'll just have this h3 home page. Okay, home. Okay, so what we need to do, we need to redirect it to the home page. We need to redirect it to the home page, right? So
on click we need to redirect to the home page means, so there is this okay, so we need to redirect to the home page. So on click manamu redirect cheyali. So let's just search js redirect page function. So there is a window function called window dot redirect. Okay, window dot redirect or location dot replace or location dot this function. Okay, so with the help of this function we can redirect to the particular page. So మనం మన జావాస్క్రిప్ట్ లో ఏం చేయాలి, we need to have this call ఎక్కడ మన జావాస్క్రిప్ట్ here, right? If it is valid, then location, you can see the location. సో లొకేషన్ అనేది ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ అన్నమాట. లొకేషన్ డాట్ రీప్లేస్. సో ఏ పేజ్ కి మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలి, స్లాష్ స్లాష్ we need to replace it to authentication slash not authentication home slash this one. Okay, let me just remove the validation and check whether it is redirecting or not. Okay, so if I click on this, it is redirecting to the home page, right? It is redirecting directly. Now if I add the validation, else what we need to do, ఒకవేళ పాస్వర్డ్ కనుక యూజర్ కనుక ఎర్రర్ కనుక ఎంటర్ చేస్తే we need to show the error message, right? We need to show the error message. ఏమని చూపించాలి, invalid password అని చూపించాలి. ఓకే, invalid credentials అని చూపించాలి. ఎక్కడ చూపించాలి, in the same login page we need to show that invalid credentials. Okay, so for that what I will do is bottom, so here hint message this can be inside the login, right? Okay, fine, ikkadaina parledu. So I'll just create a span tag here. Okay, I'll just take id equals to validation text. Okay, so I'll access the same on the top, const error equals to document dot get element by id, get element by id. We just need to pass the name whatever we have created. So whenever it is, by default I will just clear this error dot inner html equals to empty. Okay, so whenever it is error, then we will show that error here. Okay, invalid credentials, please, just enough invalid credentials. And I will just make this color dot style dot color to be red. Okay, so and we'll make this font style italic. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, I'll be going back to the home page. Where is this? There is another function. What is that? href. Authentication. Okay, so ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే you can see this invalid credentials. Let's just increase the width of this to 80. Okay, invalid. So ఇక్కడ మనం valid గా user details enter చేస్తేనే this will go off. You can see if I enter username as test hyphen user1. Okay, ఇక్కడ test hyphen password. Okay, so ఇక్కడ మనం యూజర్ అనే ఇవ్వాలి, user1 అని ఇస్తే it should return error here. You can see invalid credentials, right?
సో ఇక్కడ నేను యూజర్ అని మెన్షన్ చేస్తే then it will redirect to the it should redirect to the particular home page. So it should redirect href. So we need to assign the value to href. Okay, so let's enter test hyphen user test hyphen password and click on this. Then it will be redirecting to the home page, right? ఇక్కడ మనం మన హోమ్ పేజ్ లో ఉన్న UI అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ home page లో what I'm going to do is already we have done a simple pin code based data, right? As we don't have much time, I'm just going to have the same class 32 or 31. So I'll just copy paste everything whatever we have it here in the home page. So this will be index.html and I will just copy paste the 31.css and JS and CSS. Copy and paste it inside the already pasted. Just delete it. Just rename it to index. And I will rename this as well to index. And coming to HTML, here we'll just have home page. It will be index. And we don't need this. Just remove this everything till here. And this will be index. Okay. So here let's have this h1 as home page. Home page. So I'll just go back. You can see this is our landing page. Okay, now this is our landing page. So if I enter here, if needed, we'll create a simple button in the home page to log out. Okay, I'll just mention here button log out. Okay, so on click handle logout, handle logout. So let me just simply call this function, call here function handle logout. I'll be calling here. So location dot replace, not replace, should be replace to this particular page. Okay, let's just design this little bit. So I'll just make this class vtn hyphen log out. Okay, so దీనికి సింపుల్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఇక్కడ డిజైన్ చేద్దాం బటన్ లాగౌట్ కి. So I'll just make height and width, let it be background color to be none. Okay, border none, or background color, let's give not needed. Color I'll just give blue, and I will just give hover. Hover, I'll just make the color cursor pointer color to be red. Okay, so if I log in here, user sorry, test hyphen user, right? Test hyphen user and test hyphen password. Okay, so I can log in from here. You can see this is our home page.
Okay, this is our home page. If needed, we'll just give a little bit design as well, right? So here it will be design background color. Let's just give blue or black. Black is better. Okay, so button logout. What is that? Class spelling. Oh, okay, just remove this to be none. Okay, ఇది లాగౌట్ అన్నమాట. So if I just hover it, it is not coming over. Okay, hover it, you can see this color is changing. Now let's just give little bit UI for this container search. Where is this container search? Display flex background to be some color. So margin to be let me just give margin to be 10 pixel. Okay, so that it will be aligned properly, or 20 pixel, much better. Width 40 pixel or 100 pixel. Okay, now it is little bit better. So if I click on logout, you can see it will redirect into the home page. Okay, it will redirect to the login page. So ఇక్కడ ఇది ఒక సింపుల్, చాలా సింపుల్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. ఓకే, వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్. సింపుల్ గా మనం ఏం చేసాము, I'll just revise it. So yesterday మనం ఎక్కడైతే ఆపామో we just created the pages. So authentication page is our landing page. ఓకేనా, ల్యాండింగ్ పేజ్ అన్నమాట. సో అథెంటికేషన్ పేజ్ లో మనము HTML, CSS అండ్ JavaScript 3 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, సో HTML లో అవర్ కంప్లీట్ HTML కోడ్ ఇస్ దేర్. సో JavaScript వచ్చేసరికి మనం ఏం చేసాము, ఆ యూజర్ ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి వ్యాలిడేట్ చేసాము. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ మనం కాన్స్టెంట్ గా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఏపీఐ లేదు కాబట్టి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కి వీఆర్ జస్ట్ వ్యాలిడేటింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ డైరెక్ట్లీ హియర్. Okay, so and then we are redirecting if the username is matching this particular username test-user and password ganaka ee test-password ki match aithe manam em chestunnamo location.hrefs. so ఇది ఎందుకంటే నార్మల్ గా మనం యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని రీడైరెక్ట్ చేస్తాం కదా, అవునా కదా. సో యాంకర్ ట్యాగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే hrefs మెన్షన్ చేసి చేస్తాం. బట్ when it comes to the JavaScript we can use this location.hrefs or location.replace. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటామంటే విండో ఫంక్షన్స్ అంటాము జావాస్క్రిప్ట్ లో. సో వీటిని యూజ్ చేసుకుని మనం రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట యూఆర్ఎల్ ని. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఎప్పుడైతే యూజర్ కనుక వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే మనం హోమ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, హోమ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ యూజర్ కనుక ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేస్తే దెన్ వీఆర్ షోయింగ్ ద ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకేనా, ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది చూపిస్తున్నాం. సో ఇంకా మీకు కావాలంటే ఈ ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ చూపించిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 2 minutes యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్. ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు, వీ హ్యావ్ ద సెట్ టైమ్ అవుట్, రైట్? ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సెట్ టైమ్ అవుట్. సో ఇక్కడ మనం 3 seconds అనేది మెన్షన్ చేసి దిస్ విల్ బి ఎ ఫంక్షన్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ దిస్ ఇన్నర్ HTML టు ఎంప్టీ. ఓకే, ఇన్నర్ HTML టు ఎంప్టీ. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఒకవేళ ఎర్రర్ కనుక ఉంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ మనం ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ 3 seconds వీఆర్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్. నౌ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సమ్ ఎంప్టీ, సమ్ రాంగ్ డేటా, టెస్ట్ and here password also test, and you can see when I enter this login you can see this text invalid credentials and after 3 seconds it went off. అర్థమైందా, అది వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం సెట్ టైం ఇట్ చేసుకొని we have mentioned after 3 seconds ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని రిమూవ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం. అర్థమైందా? సో ఇదేం చేస్తుంది సెట్ టైమ్ అవుట్, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆఫ్టర్ 3 seconds. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 3000 milliseconds మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, 3000 milliseconds అంటే 3 seconds అన్నమాట. ఓకే, సో వన్స్ యూజర్ కనుక వ్యాలిడ్ ఉండి హోమ్ యూజర్ కనుక
వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేస్తే వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్ టు ద హోమ్ పేజ్. సో హోమ్ పేజ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఓకే, హోమ్ పేజ్ లో వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. సో 2 క్లాసెస్ కి ముందు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో పిన్ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని లిస్ట్ అవుట్ చేసేది సేమ్ అదే ప్రజెంట్ అయితే చేసాం. టెస్ట్ యూజర్ టెస్ట్ హైఫన్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఎంటర్డ్ ప్రాపర్ డేటా యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టింగ్ టు ద హోమ్ పేజ్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి మనం లాగౌట్ అవ్వచ్చు. లాగౌట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం ఎక్కడికి? అథెంటికేషన్ పేజ్ కి లాగౌట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సమ్ పిన్ కోడ్ హియర్ 6,02,000 and search, you can see we got the area names for the particular pin code. Okay, we got the area name for the particular pin code. అర్థమైందా? సో like this you can integrate other APIs. Okay, we have other APIs. నేను జస్ట్ ఇప్పుడు చూపించాను కదా. సో I'll share the APIs. You can see the geo coding API. So ఇది ఎందుకంటే with the help of this API we can find the latitude, longitude, and also we can know the population in the particular pin code or particular area. A particular area లో ఎంత పాపులేషన్ ఉందో కూడా we can find out with the help of this particular API. I'll share this API. Okay, I'll mention the API here to find the population and latitude and longitude of an area. Okay, then you need to use this API. Okay, to get the weather details of an area. So weather details కావాలంటే there is another API, this API. Okay, so this API. సో ఈ API ని యూస్ చేసుకొని మనం వెదర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఫెడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ API లో ఏం చేయాలంటే మనము, సో ఇక్కడ నేమ్ అని ఉంది కదా, నేమ్. సో హియర్ వి నీడ్ టు పాస్ ద నేమ్. మన సిటీ నేమ్ అనేది పాస్ చేయాలి. చెన్నై అయితే చెన్నై, హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్, గుంటూరు అయితే గుంటూరు, నెల్లూరు అయితే నెల్లూరు. అలా మనకు ఏదైతే ఏరియా యొక్క పాపులేషన్ అండ్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ కావాలో వి కెన్ పాస్ ద నేమ్ హియర్. ఓకేనా? డైనమిక్ గా నేమ్ పంపించాలి. అండ్ మనకు వెదర్ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా యొక్క వెదర్ డీటెయిల్స్. దీంట్లో మనకు లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ కూడా వస్తున్నాయి కదా. ఆ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ని మనం ఈ ఏపీఐలో సెకండ్ ఏపీలో మెన్షన్ చేసి పంపిస్తే లాటిట్యూడ్ ప్లేస్ లాటిట్యూడ్, longitude place longitude పంపిస్తే then we will get the weather details. You can see the weather details here. I'll just zoom in. Okay, you can see the temperature, in what degrees the temperature is in. Okay, wind ఎంత speed లో ఉంది. And here you can see the current weather temperature is 28 degrees. Okay, so for example, first simple example ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే I'll just mention Guntur. Okay, you can see గుంటూరులో ఎంత పాపులేషన్ ఉందో. ఓకే, 6,70,000. సో కంప్లీట్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ is having 6,70,073 people in that. So you can see the pin code and latitude and longitude here. Okay, latitude and longitude. ఈ latitude longitude ని మనము ఈ API లో, ఓకే, ఈ ఫస్ట్ API లో వెదర్ API లో మెన్షన్ చేస్తే, ఓకే, ఈ వెదర్ API లో if we mention the latitude longitude here, latitude, and what is the longitude, we need to copy this longitude. So each and every area in the world will have the latitude longitude. ప్రతి ఒక్క small place ki kuda. If I enter this, you can see we got the response. Okay, we got the response. This is the latitude, this is the longitude. Okay, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో టెంపరేచర్ వచ్చేసి 28 degrees ఉంది. 28 degrees, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెల్సియస్. ఓకేనా? 28 degrees సెల్సియస్ ఉంది. విండ్ స్పీడ్ వచ్చేసి 6 km/h. ఓకే, విండ్ స్పీడ్ వచ్చేసి 6 అని ఉంది ఇక్కడ. దీని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ యూనిట్స్ ఏంటి? km/h. విండ్ డైరెక్షన్ ఇస్ 65 degrees. Okay, weather code something and something else is there. You can see other data as well. Okay, hourly update అవుతూ ఉంటుంది ఇది. It will get updated every hour. Okay, so
ఎలా టెంపరేచర్ ఎలా చేంజ్ అయ్యిందో, సో ఎవ్రీథింగ్, హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉండింది, ఎంత చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ ఏపీ. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యూఐ యూ కెన్ షో ద కంటెంట్. మీరు ఏదైతే కంటెంట్ చూపించాలనుకుంటున్నారో ఆ కంటెంట్ వచ్చేసి మీరు యూఐలో అనేది చూపించవచ్చు. ఓకే, యూఐలో అనేది చూపించవచ్చు. సో సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక పిన్ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని జస్ట్ ఏరియాస్ ని మాత్రమే లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను కదా. సో మీరేం చేస్తారంటే ఈ ఏరియాస్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేయకుండా ఇక్కడ సింపుల్ గా యూ కెన్ షో దిస్ కంప్లీట్ ఏరియాస్ ఇన్ ఏ డ్రాప్ డౌన్. ఓకేనా, ఒక డ్రాప్ డౌన్ లో ఏరియాస్ అన్ని చూపించండి. సో ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో నుంచి యూజర్ ఏదైతే ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడో ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియాకి ఎంత పాపులేషన్ ఉన్నారో చూపించండి. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా, హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది, అండ్ ఆల్సో ద విండ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది, అదంతా మీరు యూఐలో చూపించండి. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ ఫర్ యూ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, ఇది ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. లైక్ దిస్, based on your understanding and based on your own ideas, search if you got any free APIs. మీకు ఏదైనా ఫ్రీ APIs ఉంటే ఆ APIs యూస్ చేసుకొని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. APIs లేకున్నా కానీ డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ HTML, CSS, JavaScript డిజైన్ చేయండి. యూ కెన్ మిమిక్ సేమ్ యాజ్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలా ఉందో మీరు కూడా అలాగే డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, సేమ్ UI కూడా. ఓకే, సో లాగిన్ పేజ్ సేమ్ ఇలాగే డిజైన్ చేయడానికి చూడండి. ఓకే, హోమ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడానికి చూడండి. ఓకే, సో మీ దగ్గర ఈ డేటా లేకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ఇమేజెస్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ డిజైన్ అండ్ షో దట్. అర్థమైందా? సో ఇలా మీరు ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్దర్ గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దెన్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్. ఓకే, బట్ ట్రై టు do the project you will be having tomorrow and day after tomorrow time. Okay, so there won't be any test for tomorrow because we have the project to be done.